Word of Life Broadcasting. Your spiritual welfare is our concern. Worshipping at Cathedral Life Bible Church on Sunday is such an exciting and enriching experience that no one will want to miss. And in this precept, you will be made part of this happy and heaven-bound congregation as you listen to the message. You will never be the same again. Happy listening, and God bless you.
Let us pray. ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Our Father, our prayer this moment is that you will speak to us. Bàbá, àdúrà ọkàn wa ní àkókò yìí ni pé kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Help us, Lord, not to sleep, not to be absent-minded, not to have wandering thoughts and wandering hearts. Speak to us. ẹ ràn wá lọ́wọ́ Olúwa kí a má ṣe sùn, kí a má ṣe máa tòògbé, kí ọkàn wa kí ó má ṣe máa ṣáko káàkiri. Help us not to reject the truth. Speak to us. ẹ má ti jẹ́ kí a kọ òtítọ́ sílẹ̀, ẹ bá ọkàn wa sọ̀rọ̀. And we pray that as you speak to us, our lives will be turned around. a sì ń gbàdúrà wípé bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, ìgbé ayé wa yóò yí padà. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Today I want to speak to you on what I consider very important to you, very important to the church, very important to the kingdom of God at large. lónìí mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ lórí ohun tí mo rí pé ó ṣe pàtàkì fún ọ, tí ó ṣe pàtàkì fún ìjọ, tí ó sì ṣe pàtàkì fún ìjọba Ọlọ́run lápapọ̀. I'm talking to you on the subject of complaints and criticisms. kókó tí mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ ní lórí ni ṣíṣe àwáwí àti dídánilẹ́jọ́. Complaints and criticisms. ṣíṣe àwáwí àti dídánilẹ́jọ́. Our world is made worse every day by bitter complaints and unjust criticisms. ayé tí a wà yìí ń burú sí i lójoojúmọ́ nípa àwáwí tí ó borí àti dídánilẹ́jọ́ ní ọ̀nà tí ó gbòdì. We make ourselves miserable by our complaints, and we make other people miserable by our criticisms. a máa ń mú kí ara wa di òtòṣì àti àbòsí sí nípa dídánilẹ́jọ́ àti nípa àwáwí ṣíṣe. Our own families are crushed and destroyed by thoughtless complaints, and other people's families are shattered and scattered by unjust criticism. à ń pa ẹbí wa run, a sì ń bàjẹ́ nípa àwọn àwáwí tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀, a sì ń pa ẹbí àwọn ẹlòmíràn run pẹ̀lú nípa àwọn àwáwí àti ìdánilẹ́jọ́ tí ó burú jọjọ. By our complaints and criticisms, instead of helping people, we hurt them. nípa àwáwí àti ìdánilẹ́jọ́ tí à ń ṣe dípò kí a ràn wọ́n èèyàn lọ́wọ́, à ń pa wọ́n lára. Instead of building up, we demolish. dípò kí a máa gbé wọn ró, à ń pa wọ́n run. Instead of encouraging those people who are downtrodden and distressed, we discourage them. dípò kí a máa gbé àwọn èèyàn náà sókè tí wọ́n ti ṣubú tí wọ́n sì ti ní ìdáyàpò, níṣẹ́ ni a túbọ̀ ń gbé ilé wọn lórí sí i. Instead of brightening other people's lives, we put up their light in the night. dípò kí a mú kí ìmọ́lẹ̀ àwọn èèyàn náà máa tàn rókóṣó sí i, níṣẹ́ ni à ń pa iná wọn lókùnkùn. Instead of making friends and having fellowship, we repair people, we separate friends. dípò kí a máa ní àwọn ọ̀rọ̀ kí a sì máa ní ìdàpọ̀, níṣẹ́ ni à ń pín àwọn ọ̀rọ̀ nípa tí a sì ń ba ìdàpọ̀ jẹ́. Instead of enjoying and promoting fellowship, we create resentment and we make enemies among people, enemies for ourselves. dípò kí a máa gbé ìdàgbàsókè láwùjọ kí a sì jẹ́ pé bí ohun tí ó wuni láti ní, níṣẹ́ ni à ń mú kí àwọn èèyàn ní ìbànújẹ́ tí a sì ń mú kí ìdàpọ̀ dídàgbẹ́. Instead of leading people to Christ, we drive them away from the Lord. dípò kí a máa mú àwọn èèyàn wá sọ́dọ̀ Kristi, à ń lé wọn jìnnà réré kúrò lọ́dọ̀ Olúwa. Instead of being attractive and attracting, we are ugly and mean by our criticisms. dípò kí a jẹ́ òòfà tí ó ń ta ní mọ́ra, níṣẹ́ ni a jẹ́ ẹni tí ó borí tí ó sì ń nípa àwọn èèyàn sá nípa ìdánilẹ́jọ́ wa. Instead of being brothers and sisters who love one another, we look like warring people who wound each other. dípò kí a jẹ́ àwọn arákùnrin àti àwọn arábìnrin tí ó fẹ́ràn ara wọn, níṣẹ́ ni a di ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn tí ó pani lára. All this we do by our complaints and criticisms. gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni à ń ṣe nípa àwáwí àti ìdánilẹ́jọ́ wa. How glorious this church will be if there were no criticisms. báwo ni ìjọ yìí bá ti lógo tó tí kò bá sí àwáwí ṣíṣe? How lovely our fellowship and friendship would be if there were no complaints and criticisms. báwo ni ìdàpọ̀ wa àti ìbáṣepọ̀ wa ìbá ti lékun tó kì í bá sì wuni tó tí kò bá sí àwáwí ṣíṣe àti ìdánilẹ́jọ́? How happy our families and children would have been. báwo ni àwọn ẹbí wa àti ọmọ wa ìbá ti láyọ̀ tó? How pleasant would our communities have been. báwo ni àdúgbò àti àwùjọ wa ìbá ti dùn tó? How edifying our church services would have been. báwo ni àwọn ìjọsìn wa ìbá ti máa gbóyúró tó? How interesting and desirable and fulfilling and our daily work would have been if there were no bitter complaints and
destructive criticisms among ourselves. Báwo ni ìgbé ayé wa lójoojúmọ́ ìbá ti máa gbéni ró tí ìbá ti kún fún ayọ̀ àti tí ìbá ti kún fún tí ó lórí ẹni yàtọ̀ tí kò bá sí àwọn àwáwí ṣíṣe àti ìbánilọ́jọ́. As I prayed at the beginning, I'm still praying that God will speak to every one of us in this message today. Bí mo ti gbàdúrà ní ìbẹ̀rẹ̀ ìwàásù yìí, mo ń gbàdúrà síbẹ̀ pé Ọlọ́run kí ó bá ọkùnrin oníkùnkù sọ̀rọ̀ lónìí. Let's look at 3 points in this message. Ẹ jẹ́ kí a wo kókó mẹ́ta nínú ìwàásù yìí. Number 1, criticisms among carnal people. Àkọ́kọ́, ìdánilẹ́jọ́ láàrin àwọn ẹni ti ara. Number 2, reasons for criticisms. Èkejì, àwọn ìdí tí a fi ń dánilẹ́jọ́. Number 3, rebuke for complainers. Ẹ̀kẹta, ìbáwí fún àwọn tí ó ń ṣe àwáwí. Criticism among carnal people. Ìdánilẹ́jọ́ láàrin àwọn ẹni ti ara. Fault finding is the business of the trade of the unsaved, unregenerate people, carnal, selfish people. Wíwá ẹ̀sùn sínú lẹ́sẹ̀ ní iṣẹ́ àti ojúṣe àwọn ẹni ti ara, àwọn tí kò tí ì ní ìgbàlà, àwọn tí kò tí ì ní Olúwa. There are some people that whatever is not said or done exactly as they expect, exactly as they desire, will bring criticism from them. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé ohunkóhun tí a kò bá ṣe bí wọ́n ṣe fẹ́ tàbí tí a kò ṣe gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti lérò lọ́kàn yóò mú kí wọ́n máa dáni lẹ́jọ́ lórí rẹ̀. They set up themselves as perfect people and they look on all people around them as imperfect. Wọ́n gbé ara wọn kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn tó pé fúnra wọn, wọ́n sì wá ń fojú pé àwọn ẹlòmíràn mọ́lẹ̀ bí ẹni tí kò pé. The way they think about themselves and the way they think about other people is this, that whatever they do, whatever it is, whatever they do is good and right and lawful. Whatever other people do, however good, however commendable, however edifying, whatever other people do, they must belittle. Ohun tí wọ́n máa ń ṣe ni pé wọ́n ti ní lókàn àyà wọn pé ohunkóhun tí àwọn bá ṣe ó dára, ó tọ́, ó sì bófin ni. Ṣùgbọ́n ohunkóhun tí àwọn ènìyàn bá ṣe bó ti wù kó máa gbéni ró tó, bó ti wù kó wuni tó, bó ti wù kó dára tó, wọ́n máa wò ó pé òdodo ni kò sì dára. They criticize other people on different grounds. Oríṣiríṣi àwọn ọ̀nà ni wọ́n ti máa ń dá àwọn ènìyàn lẹ́jọ́. Number 1, they criticize other people on the basis of their personality. Àkọ́kọ́, wọ́n máa ń dá àwọn ènìyàn lẹ́jọ́ nítorí bí wọ́n ṣe rí. But do you know when you criticize somebody on the basis of how short, how tall, how fat, what the facial appearance is, on the basis of the appearance, on the basis of personality, you are not really judging that person, you are judging the Almighty God who created that person. Ṣùgbọ́n ìjọ ìmọ̀ pé nígbà tí ó bá ń dá ẹnìkan lẹ́jọ́ nítorí bí ó ṣe rí, bí ó ṣe ga tó, tàbí bí ó ṣe kúrú tó, bí ó ṣe sanra sí, tàbí bí ó jẹ́ ẹni tí kò sanra ni, bí ó bá ń ṣe ní orí ìdájọ́ bẹ́ẹ̀, kìí ṣe ẹni náà gan lè ń dá lẹ́jọ́ bí kò ṣe Ọlọ́run Olódùmarè tí ó dá ẹni yìí. It will be that you complain, you criticize him on the basis of his voice, on the basis of his look, on the basis of his appearance. He didn't create himself that way. She didn't create herself that way. When you criticize, when you condemn, when you complain about the personality of a particular individual, you are judging the Creator, you are judging God. You put yourself in a very delicate position. Ó sì lè jẹ́ pé òun dá ẹni yìí lẹ́jọ́, ó sì ń dá lẹ́bi nítorí bí àwọ̀ ara rẹ̀ ṣe rí, tàbí nítorí ohùn rẹ̀, tàbí nítorí ohun kan nípa ara rẹ̀. Ó sì mọ̀ pé kìí ṣe ohun ó dá ara rẹ̀. Nígbà tó bá gbá ara rẹ̀ kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí onídàájọ́ bẹ́ẹ̀, ó fi ara rẹ̀ sí ìpele tí ó léwu nítorí pé ẹni yìí kọ́ lè ń dá lẹ́jọ́ bí kò ṣe Ọlọ́run Olódùmarè tí ó ṣe ẹ̀dọ́ ẹni yìí. In 1 Samuel chapter 10 verse 24. Nínú ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. 1 Samuel chapter 10 verse 24. Sámúẹ́lì kìíní orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. And Samuel said to all the people, see ye him, whom the Lord has chosen, that there is none like him among all the people. And all the people shouted and said, God save the king. Sámúẹ́lì sì wí fún gbogbo àwọn ènìyàn náà pé ẹni kò rí ẹni tí Olúwa yàn fún ara rẹ̀ pé kò sí ẹni tí ó dàbí rẹ̀ nínú gbogbo ènìyàn náà. Gbogbo ènìyàn sì rí è, wọ́n sì wí pé kí ọba kí ó pẹ́. But look at verse 27. Ṣùgbọ́n wá wo ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. But the children of Belial said, how shall this man save us? And they despised him and brought him no present, but he held his peace. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Bẹ́líàlì wípé ọkùnrin yìí yóò fi ṣe gbà wá, wọ́n kẹ́gàn rẹ̀, wọn kò sì mú ọrẹ wá fún un,
òun sì dákẹ́. You see that situation, the Lord had chosen Saul. Orí ipò tí a rí nìyí Olúwa ti yan Sọ́ọ̀lù. But these people despised him, they criticized him, they condemned him, they complained against him because of his personality. How will this man of all people be able to be of any help unto us? Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí a sọ fún wa nípa rẹ̀ yí àwọn ọmọ Bélíálì wọ́n tọ́ gan rẹ̀, wọ́n sì fojú ko mọ́lẹ̀, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí dá a lẹ́jọ́, wọ́n sì yàn wípé báwo ni ọkùnrin yìí yóò ṣe lè gbà wá. Number 2, there are people who criticize, who complain, who condemn on the basis of somebody's education. Èkejì, àwọn mìíràn wà tí wọ́n máa ń ṣe àwáwí, tí wọ́n máa ń dáni lẹ́jọ́, tí ó sì máa ń dá àwọn èèyàn lẹ́bi nítorí bí wọ́n ṣe kàwé mọ́ tàbí bí wọ́n kò kàwé. The person may be educated or may not be educated, but they think that the fellow is not educated enough to be able to reasonably talk to them, share with them, or discuss anything with them. They will condemn and criticize on the preconceived idea that this fellow is not an acceptable fellow, is not educated enough. Ó lè jẹ́ tẹni náà lọ sílé ìwé tàbí pé kò lọ sílé ìwé tàbí pé kò kàwé tó, wọ́n máa rò ní ọkàn wọn pé báwo ni ẹni yìí tí kò tí ì kẹ́kọ̀ọ́ tó, tí kò tí ì kàwé tó yóò ṣe lè ràn wá lọ́wọ́, yóò sì ṣe lè jẹ́ olórí tí a fẹ́ kí ó jẹ́, wọ́n sì máa ṣe àwárí nípa bí ó ṣe kàwé tàbí bí kò ṣe kàwé sí. In Acts chapter 17, nínú ìṣe àwọn àpọ́stélì orí kẹtàdínlógún, reading from verse 18, à ń kà láti ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him, and some said, what will this babbler say? Nínú àwọn Epicúréyì pẹ̀lú àti àwọn Stoiki olùmọ̀ràn kò tí àwọn kan sì wí pé kí ni aláìsọ yìí yóò rí ní. All the apostles have known the Lord Jesus Christ. Bẹ́ẹ̀ni apostles ti mọ Jésù Kristi Olúwa. Change of life. Ìgbé ayé rẹ̀ ti yí padà. He had a renewed vision. Bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ni a ti sọ ìran rẹ̀ bí ẹ̀kún. He had a ministry from the Lord. Ó ti gba iṣẹ́ ìránṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ Olúwa. God made him not only an apostle, not only a pastor, not only a teacher, also an evangelist and prophet. Kì í ṣe apostoli nìkan tàbí olùṣọ́ àgùntàn nìkan tàbí olùkọ́ni nìkan Ọlọ́run ti ṣe ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti ṣe evangelist àti wòlíì. And he came to these people when he got to the city in verse 16. His heart was stirred up, his spirit was stirred up because they were only given to idolatry. Nígbà tí ó sì wá sí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn yìí tí ó dé ìlú yìí ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún, nígbà tí ó rí wọn ọkàn rẹ̀ rí nínú rẹ̀ nítorí pé gbogbo wọn ni wọ́n ti fi ara wọn jì fún ìbọ̀rìṣà. He became concerned as an evangelist. Ó ní àníyàn àti ẹ̀dùn ọkàn gẹ́gẹ́ bí evangelist. He began talking to them in verse 17. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn sọ̀rọ̀ láti ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. People that had not even known his background, they had not known how educated he was, they had not known anything about him. The very first thing they said is that, what will this babbler say? To them, he didn't look like an educated fellow. They criticized, they complained, they condemned him. Àwọn kan tí wọn kò tilẹ̀ tí ìmọ̀ rí rárá, tí wọn kò tí ìmọ̀ ibi tí ó ti wá, tí wọn kò mọ orí ènìyàn tí í ṣe, tí wọn kò mọ̀ bóyá ti kẹ́kọ̀ọ́ tàbí kò tí ìkẹ́kọ̀ọ́ nílé ìwé kankan, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ wípé kí ni aláìsàn ìwé ìlú ní, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí dá lẹ́jọ́, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí dá lẹ́bi. Are you not like that? Ìwọ kò ní kó àríwọ̀ ìwé. The very first time you see a particular brother, a particular sister or anyone, and in your mind, maybe you begin to condemn and criticize on the basis of their personality. Immediately somebody stands before you, immediately somebody begins to minister, the very first thing you look at, the dressing, the appearance, the height, this and that, and also when you begin to listen, how educated is this fellow after all? You criticize on the basis of personality and education. Ní ọjọ́ àkọ́kọ́ tí orí arákùnrin náà tàbí tí orí arábìnrin náà lórí àga ìwàásù bóyá tí ó ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́, ó bẹ̀rẹ̀ sí rò nínú ọkàn rẹ pé báwo lọ́nà ìṣe kẹ́kọ̀ọ́ tó, báwo kí ni àwọn èèyàn tó ní gan, ó bẹ̀rẹ̀ sí ìwé aṣọ tàbí ìmúra rẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí èbó ti dáná tàbí bó ti kúrú mọ́, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí dá lẹ́jọ́ nípa ohun tó ìfojú rí. Then another point where people criticize and condemn others or complain is on the basis of spirituality. Bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ohun mìíràn tí àwọn èèyàn máa ń gbé ìdájọ́ wọn tàbí ìdánilẹ́bi lé lórí ni nípa bí iye onítọ̀hún ṣe jẹ́ ẹni pẹ̀lú tó. In 1 Kings chapter 22 verse 24. Nínú ìwé àwọn ọba kejì orí kejìlélógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. 1 Kings 22 verse 24. Àwọn ọba kejì orí kejìlélógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. Zedekiah the son of Shenaniah went near and smote Micaiah on the cheek and said, which way went the Spirit of the Lord from me to speak unto thee? Àwọn ọba kìíní orí kejìlélógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. Nígbà náà ni Zedekiah ọmọ Kenana súnmọ́, ó sì lu Micaiah ní ọ̀rẹ̀kẹ́,
ó sì wí pé ọ̀nà wo ni ẹ̀mí olúwa gbà lọ kúrò lọ́dọ̀ mi láti bá ọ sọ̀rọ̀. Micaiah was a real child of God. Micaiah jẹ́ ọmọ ọlọ́run tòótọ́, a prophet of God. Ó jẹ́ wòlíì ọlọ́run. And the king had sent for him, and he came and he delivered to the king, thus says the Lord. Ọba ti ránṣẹ́ pé ó sì ti bí léèrè, ó sì ti jíṣẹ́ tí ọlọ́run náà pé báyìí lolúwa wí. But these other fellows Zedekiah condemned and criticized Micaiah that, how spiritual do you think you are? Which way went the spirit of the Lord from me before he can speak to you? Ṣùgbọ́n ẹnìkejì yìí, èyí ni Zedekiah, ó ń wo ara rẹ̀ bíi pé òun jẹ́ ẹni tẹ̀lé ju Micaiah lọ, ó sì wá wípé ọ̀nà wo ni ẹ̀mí olúwa gbà láti ọ̀dọ̀ èmi lọ bá ọ sọ̀rọ̀. There are people that think they are the only spiritual individual, the only spiritual brother, the only spiritual sister. Every other person they will condemn, they will belittle, they will criticize, they will think others are not spiritual, they are the only super spiritual people. Àwọn kan wà yálà arákùnrin ni tàbí arábìnrin tí wọ́n máa ń wo ara wọn pé àwọn ni wọ́n jẹ́ ẹni pẹ̀lú jù. Wọ́n á ní kí ó ṣe tí wọ́n ní wọ́n mọ ipò tí wọ́n wà nínú ẹ̀mí, ṣùgbọ́n àwọn tó kù àwọn ni kì í ṣe ẹni pẹ̀lú. And it may be when somebody is teaching study scripture or when somebody is preaching, the way they will sit down, the way they will look, the ideas they will have, the way they will size up the person, it is like, so he thinks he's spiritual standing there and teaching while I am here. They think they are the super spiritual people. All the other people, they know nothing, they are not qualified to be able to address them. Ó sì lè jẹ́ àkókò wà ní ìwé mímọ́ ni tí ẹni tó sì ń kọ́ni lọ. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹni pẹ̀lú ìdílójú ara wọn yìí, ọ̀nà tí wọ́n ti jókòó, ọ̀nà tí wọ́n ti máa wo onítẹ̀yìn, ọ̀nà tí wọ́n ti máa ronú, wọ́n máa wí pé ó rò pé òun jẹ́ ẹni pẹ̀lú lójú ara ẹni, èyí tí ìwà níbi tí mo jára jùlọ nínú ẹ̀mí tí a kò sì fi síbẹ̀. Number 4. The point, another point where people criticize, or the basis on which they criticize, is on the basis of the work and the ministry that others are doing for the Lord. Kókó kẹrin ohun mìíràn tí àwọn ènìyàn máa ń gbé ìdájọ́ wọn lórí ni lórí iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe fún olúwa nínú ọgbà àjàrà olúwa. Nehemiah chapter 4 verse 3. Nehemiah orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹta. Now Tobiah the Ammonite was by him, and he said, even that which they built, if a fox go up, they shall even break down their stone wall. Tobiah ará Ammoni sì wà ní etí ọ̀dọ̀ rẹ̀, ó sì wí pé èyí tí wọ́n mọ gidi bí pẹ̀lọ̀pẹ̀lọ̀ bá gùn yóò tilẹ̀ wó odi òkúta wọn lulẹ̀. You see, there are people who don't have any respect for other people. Ó mọ̀ pé àwọn kan wà tí wọn kì í tilẹ̀ bọ̀wọ̀ fún ẹnikẹ́ni. Nehemiah was doing a good job. Nehemiah ń ṣe iṣẹ́ ńlá. A God appointed job. Iṣẹ́ tí Ọlọ́run yàn. A job that was of interest to the whole nation. Iṣẹ́ tí ó jẹ́ àǹfààní tí ó sì jẹ́ tí ó gbogbo orílẹ̀-èdè náà. A job that even had an approval from the master, the king under whom Nehemiah had been serving before. Iṣẹ́ tí ó jẹ́ pé olúwa èyí ni ọba tí Nehemiah ń bẹ lábẹ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ̀wọ́ sí. A kind of word that brought many people together. Iṣẹ́ tí ó kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá papọ̀. A kind of word that people were dedicated to because the people had a mind to work. Àní irú iṣẹ́ kan tí àwọn èèyàn náà fi ara wọn jì láti ṣe nítorí tí àwọn èèyàn náà ní ọkàn láti ṣiṣẹ́. But there was this Tobiah, and he just despised everything. The work, the ministry, what people were giving their whole life to, and they were excited about it, sacrificing about it, spending all their time. They said, oh, even the wall they are building, if a fox will go up, a single fox will even break down all the things they are calling stone wall. You see criticism, and it came out of a kind of heart that I'll tell you later. Ṣùgbọ́n ọkùnrin yìí tí a kò ní Tòbáyà, ó kàn wá síbẹ̀, ó sì di ọmọ àtẹnu iṣẹ́ náà, ó sì fojú pẹ́ńbẹ́lú gbogbo tí wọ́n ṣe tí àwọn èèyàn ti para wọn jù láti ṣe tí wọ́n náwó tí wọ́n nára tí wọ́n fi gbé ọkàn wọn ṣe pátápátá. Ó sì wá wípé ṣé eléyìí náà ń gbé lárugẹ bí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kan tí bá tilẹ̀ gbé ohun tí ó pè ní odi òkúta yìí kíákíá ni yóò wó lulẹ̀. Ó sọ jáde láti inú orí ọkàn kan tí wọ́n sọ fún yín nígbà ṣe. You see, there are people who don't have any respect for other workers in the vineyard of the Lord. Àwọn èèyàn kan wà tí wọn kò ní ìbọ̀wọ̀ kankan fún àwọn òṣìṣẹ́ mìíràn nínú ọgbà àjàrà olúwa. What they are doing, that's the only necessary thing to be done. Èyí tí wọ́n ṣe ni ó dàbí kó ṣe pàtàkì fún wọn láti ṣe orí olóyè ara wọn. Belittle other people's work in the church. They will belittle other people's position in the church. The only place they are, that's the only important thing.
what all the other brethren are sacrificing, giving all their time, giving all their money, giving everything they have, and they are doing with real dedication and devotion. They will belittle everything and discourage the other brethren who are working for the Lord. wọ́n máa ń fi ojú pé iṣẹ́ àwọn ẹlòmíràn mọ́lẹ̀ wọn kì í ka ipò tí àwọn ẹlòmíràn wà nínú ìjọ sí ohunkóhun rárá ṣùgbọ́n ipò tí wọ́n nìkan ni ó ṣe pàtàkì yóò kàn máa wo àwọn iṣẹ́ tó kù àti àwọn arákùnrin àti arábìnrin tí wọ́n ti gbọ́ àkókò wọn jù fún olúwa yóò máa wọ̀n bí pé kò sí ohunkóhun tí wọ́n ń ṣe rárá. Another thing on the basis of criticism is the message that people preach. ohun mìíràn tí ó tún máa ń jẹ jáde nínú ìdánilẹ́jọ́ àwọn èèyàn ni ìwàásù tí àwọn èèyàn wàásù. You see, a child of God, ọmọ ọlọ́run, if a babe in Christ stands up to read the Bible, a real child of God will benefit. bí ọmọ ọwọ́ nínú Kristi bá dìde láti ka bíbélì ọmọ ọlọ́run tòótọ́ yóò jáde bíbélì kíkà náà. If somebody was born again last week, came up to give testimony, a real child of God will benefit from the helping. bí ẹnìkan tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ di àtúndí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá bá gòkè wá láti jẹ́rìí rẹ̀ ọmọ ọlọ́run tòótọ́ yóò rí ibùsùn gbà nínú ẹ̀rí náà. If a 10-year-old boy or a 12-year-old girl stands up to quote a particular passage in the Bible and also give testimony and sing the chorus, the heart of a real child of God will be stirred up, will be excited, will want to love the Lord more. bí ọmọkùnrin ọmọ ọdún mẹ́wàá tí ó ti di àtúndí tàbí ọmọbìnrin ọmọ ọdún méjìlá tí ó ti lé olúwa bá gòkè wá láti ka iṣẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kan tàbí láti sọ ẹ̀rí tàbí láti kọ orin èdè ẹni tí ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ yóò ní ìrísókè nínú ẹ̀mí ọkàn rẹ̀ yóò sì pàṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò sì gba ìbùkún nínú rẹ̀. But you see, a carnal person, even if somebody comes up who has been born again and has been in our church for the past 5 years, for the past 7 years, or even 10 years, comes up to do anything, the fellow will be criticizing the message, criticizing the testimony, criticizing the administration, criticizing everything, because there's nobody that says anything that can ever amount to an edifying message to them because of the kind of heart they have. bí ẹnìkan tí ó ti wà nínú ìjọ wa níbi ọdún 5 tàbí 7 tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ bá wá láti wàásù tàbí láti gbaniníyànjú tàbí láti kọ́ni irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ ẹni ti ara tí wọ́n ń dáni lẹ́jọ́ wọ́n jókòó síbì kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wá ẹ̀sùn sí ìwàásù náà lẹ́sẹ̀ wọ́n máa yọ ẹsẹ̀ rẹ̀ náà tí kò yàn dáadáa yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n ọ̀nà kan tàbí òmíràn láti dá onítọ̀hún lẹ́jọ́. Look at Acts chapter 26 verse 24. ní iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí 26 ẹsẹ̀ 24. Acts 26 verse 24. iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí 26 ẹsẹ̀ 24. And as he does speak for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself. Much learning does make thee mad. Verse 25, but he said, I am not mad, most noble Festus, but speak forth the words of truth and soberness. bí ó sì ti ń sọ tẹnu rẹ̀ fẹ́ẹ̀sì yìí ní ìrora pé pọ́ọ̀lù orí rẹ̀ bàjẹ́ ẹ̀kọ́ àkọ́jú gbà ẹ́ ní orí jẹ́ ṣùgbọ́n pọ́ọ̀lù wípé orí mi kò bàjẹ́ fẹ́ẹ̀sì ọlọ́lá jùlọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òtítọ́ àti ti ìwà àìrékọjá mi ní sọ jáde. You see, there are people that will sit down back there, cross their legs, tilt back their head a little, and then look at the corner of the eye and make their mouth and facial appearance in a particular way, and be looking at the preacher, all their posture, the way they are sitting, the way they are crossing the leg, the way they are looking at the fellow, is that what kind of madness is this one that this fellow is uttering out? They don't accept the word of God. They are going to condemn, they are going to criticize, they complain about the message. Nothing is ever good that another person says except to bring them up there to speak. They are the only people that can preach well. ó sì mọ̀ pé àwọn kan wà tí ó lọ jókòó sí ẹ̀yìn pátápátá tí ó sì wá gbé ẹsẹ̀ kan sórí ẹsẹ̀ kejì tí ó sì wá jókòó tí ó sì wá jókòó gan ní ìmúra tán láti gbé ìgbésẹ̀ ẹni ìfẹ́ sọ láti lè rí dájú pé wọ́n wá àwọn àléébù gbogbo ọ̀rọ̀ tí ẹni yìí bá sọ yóò kàn dàbí ọ̀rọ̀ olèrè wọ́n ní kí ló tiẹ̀ ń sọ gan báyìí ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ ọ̀rọ̀ náà tí ẹni tó ń wá tàbí tó ń kọ́ ní ń sọ kò já náà nǹkan kan lójú rẹ̀ àti bí a bá tó bí yóò wá síbẹ̀ òun nìkan sáà ní èmọ̀ ọ̀rọ̀ náà ń sọ. Another saying, another basis why people criticize our brothers and sisters, and they criticize sincere children of God in the church, is on the basis of speaking ability. ọ̀nà mìíràn tàbí ipa mìíràn tí àwọn èèyàn ti máa ń dá àwọn arákùnrin àti arábìnrin wa lẹ́jọ́ tàbí tí wọ́n máa mìíràn tàbí
tàbí ipa mìíràn tí àwọn èèyàn ti máa ń dá àwọn arákùnrin àti arábìnrin wa lẹ́jọ́ tàbí tí wọ́n ti máa ń dá àwọn ọmọ ọlọ́run tòótọ́ lẹ́jọ́ ni nípa bí a ti lè ọ̀rọ̀ sọ tó. 2 Corinthians chapter 10 verse 10. Kọ́ríńtì kejì orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹwàá. For his letters, say they, are weighty and powerful, but his bodily presence is weak and his speech contemptible. Nítorí wọ́n wí pé ìwé rẹ̀ wúwo wọ́n sì lágbára ṣùgbọ́n ìrísí rẹ̀ jẹ́ aláìlera ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò ní láárí. They were talking about Paul the apostle. Wọ́n ń sọ nípa Paul apostole. Paul the apostle that God used to write almost half of the New Testament. Paul apostole tó jẹ́ pé òun ni Ọlọ́run lò láti kọ ó gbọ́dọ̀ lè tó ìdajì nínú májèlé tuntun. Apostle and the preacher and the teacher of the Gentiles. Apostole àti oníwàásù àti olùkọ́ àwọn kèfèrí. The one that God appointed to make a mark on his own generation and on all generations of the coming of Christ. Ẹni tí Ọlọ́run lò láti lè ṣe iṣẹ́ ńlá pàtàkì ní àkókò tirẹ̀ àti ní ìrántí tó tẹ̀lé. They criticized his preaching or teaching or speaking ability. Wọ́n ń dá a lẹ́jọ́ nípa ìwàásù rẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ àti nípa bí ó ti ń wàásù. In John chapter 12, nínú ìwé Jòhánù orí kejìlá, some people criticize the methods that are used. àwọn mìíràn máa ń dáni lẹ́jọ́ nípa ọ̀nà tí à ń gbà ṣe nǹkan. John chapter 12 and verse 5. Jòhánù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Let me read it from verse 4. Jẹ́ kí n kà á láti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Then said one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Nígbà náà ni ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, Judas Iscariotu ọmọ Símónì, ẹni tí yóò fi hàn wípé èé ṣe tí a kò ta òróró ìkunra yìí ní 300 owó idẹ kí a sì fi fún àwọn tálákà. He was not happy with the method of pouring that ointment upon the Lord Jesus Christ. Inú rẹ̀ kò dùn sí ọ̀nà dídá òróró yìí sórí Jésù Kristi Olúwa. Many Judas Iscariot today. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Judas Iscariotu ló wà lónìí. When the methods of the church is glorifying God, edifying the people of God, pouring ointment, costly ointment upon the head of Christ, they're still complaining and grumbling and murmuring. They're saying, why isn't this done this other way and this other way? They always find something to criticize. Nígbà tí ìlànà ìjọ bá ń fi ògo fún Ọlọ́run tí ó sì mú àwọn onígbàgbọ́ lọ́kàn lé tí ó ń gbé wọn ró tí ó sì jẹ́ pé bí a ti ń ṣe ó dàbí òróró ìkunra olówó níbi tí à ń tún lé Kristi, wọ́n á máa ṣe àwárí, wọ́n á máa dáni lẹ́jọ́, wọ́n á máa kàn pé kí lóde tó jẹ́ pé báyìí la ṣe ń ṣe kí a kò sí ní ọ̀nà mìíràn. Why do you criticize people? Kí ló dé tó ń dá àwọn ènìyàn lẹ́jọ́? Because of their personality? Ṣé nítorí bí wọ́n ṣe rí ni? Because of what you think, their lack of education? Àbí nítorí ohun tí òun rò lọ́kàn pé wọn ò kẹ́kọ̀ọ́? Because you think they are not as spiritual as yourself? Àbí nítorí pé òun rò pé wọn kò jẹ́ ẹni pẹ̀lú bíi tirẹ̀? You are thinking their work or ministry is not important and it's not weighty enough? Òun rò wípé iṣẹ́ wọn tàbí iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn kò ṣe pàtàkì, kò sì lágbára tó. You are thinking that their message will never be able to bring any benefit to you? O sì wá rò wípé ìwàásù wọn kò ní lè ṣe ọ́ láǹfààní kankan. Or you are thinking that maybe they do not have a good, clear, oratorical kind of speaking ability? Tàbí wípé òun rò wípé wọn kò mọ èdè sọ, wọn kì í sì ṣe lóhùn yẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa ń dàbí ohun agogo. Or is the method that you are criticizing or grumbling or complaining about? Tàbí bóyá ìlànà tàbí ọ̀nà tí a fi ń ṣe nǹkan ní òun kò tí o sì ń dáni lẹ́jọ́ lé lórí. Point two, what are the actual reasons for criticism? Kókó kejì, kí ni àwọn ìdí tí àwọn èèyàn fi ń dáni lẹ́jọ́ gan? Husband criticizing wife, what's the real reason? Àwọn ọkọ tí wọ́n ń dá àwọn aya wọn lẹ́jọ́, kí ni ohun tí ó máa ń fà á gan? Wives criticizing their husbands, what is the actual reason? Àwọn aya tí ó máa ń dá àwọn ọkọ wọn lẹ́jọ́, kí ni ohun tí ó máa ń fà á gan? Now there are people that will often hide the actual reason why they are so negative and critical in their comments. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé wọ́n máa ń fi ìdí tí wọ́n fi ń dáni lẹ́jọ́ ní ọ̀nà tí ó lè pọ́nrán pamọ́ tí wọn kò sì ní sọ jáde. Like Korah, Dathan and Abiram, they may pretend to be sympathetic for the people's welfare, but actually that's not the reason. Gẹ́gẹ́ bí Kórà, Dátánì àti Ábírámù, wọ́n lè máa dídọ́ pé àlàáfíà àti ìṣòro àwọn èèyàn ni wọ́n ń wá, ṣùgbọ́n kì í ṣe tí wọ́n wá gan nìyí. Like the Pharisees, they may have calculated hypocrisy, acting as if they were defending the truth of God and defending the honor and the righteousness of God. But that's not the actual reason. Àti pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí àwọn akọ̀wé àti Sadusí àti Parisí, wọ́n lè máa dídán ní ọ̀nà àgàbàgebè wọn pé ọlá Ọlọ́run àti ògo Ọlọ́run ni àwọn fẹ́ pamọ́, ṣùgbọ́n kì í ṣe ìdí rẹ̀ gan nìyí. Like Paul's Judaistic opposers,
They may profess to be concerned for the people's full salvation, but that's not the actual reason. bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹlẹ́sìn júù bíi ti pọ́ọ̀lù wọ́n lè máa wí pé wọ́n ń dídán láti lè mú pé kí àwọn kíákíá dáàbò bá àwọn èèyàn náà. What I mean is the Judaistic oppressors who were opposing Paul the apostle and were saying that the people will not be fully saved except they are circumcised. These people are professing to be concerned for the people's full salvation in criticizing Paul the apostle, but they were actually hiding their real intention. ohun tí à ń sọ gan ni pé wọ́n dàbí àwọn alátakò pọ́ọ̀lù èyí ni àwọn júù tí wọ́n wí pé láì bá jẹ́ pé aṣepòun tàbí aṣepòun ìgbàgbọ́ nínú kristi nìkan kò lè gba àwọn èèyàn náà là bẹ́ẹ̀ sì rèé ọ̀tọ̀ ni ohun tí wọ́n dọ̀wọ́ bò mọ́lẹ̀ tí wọn kò fẹ́ kí èèyàn mọ̀. Like Diotrephes, who may claim to have a monopoly of revelation even beyond and above John the Beloved. That's what Diotrephes was calculating upon in opposing or criticizing John, but that's not the actual reason. gẹ́gẹ́ bí Diotrephes tí ó lè máa wí pé òun ní ìmọ̀ tàbí ìran tí ó jinlẹ̀ ju ti Jòhánù olùfẹ́ lọ ṣùgbọ́n eléyìí kì í ṣe ìdí tí wọ́n fi ń ṣe àtakò tàbí dánilẹ́jọ́ gan. Whatever their pretenses, the actual reason for bitter complaint, unjust criticism, thoughtless condemnation, and destructive criticism, the actual reasons are clear, which I will give you now. ohun yòówù tí ó lè jẹ́ pé wọ́n sápamọ́ sábẹ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n fi ń dídán ohun tí ó hàn kedere tí ó mú kí wọ́n àwọn èèyàn máa dáni lẹ́jọ́ ní ọ̀nà tí ó burú kí wọ́n sì máa gbẹ̀bí irú àwọn èèyàn hàn kedere tí yóò pè wọ́n láìpẹ́. Number one, you criticize if you do because you are ignorant. ìkíní ni pé o máa ń dáni lẹ́jọ́ bí bá jẹ́ pé o ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé o jẹ́ òpè. You see, I don't have time to read all the references, but do you remember when Moses came and he separated the people that were fighting? Just before they knew that he would be their leader, they criticized him. Who has made you a ruler, a judge over us? You want to kill me like you killed the other fellow yesterday? They say Moses got brought back to be their leader. But the fellow was criticizing Moses was totally ignorant of the purpose of God, the plan of God. n kò ní lè ka gbogbo àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà ṣùgbọ́n ó rántí pé nígbà tí Mósè wá láti pín àwọn méjì wọn nì tí wọ́n ń jà níyà pé kí wọ́n má ṣe jà mọ́ ìkan nínú wọn dáhùn para ó sì rí pé ta ló fi ẹ́ ṣe onídàájọ́ tàbí olórí lórí wa òun kò mọ̀ wípé Mósè yìí kan náà ni Ọlọ́run yóò lò kó lè ti Ọlọ́run pé Mósè yìí kan náà ni yóò jẹ́ adarí wọn. Number two, people complain and people grumble and people criticize one another in the church, in the family, in the place of work because of unbelief. èkejì àwọn èèyàn máa ń pè àwọn ènìyàn máa ń ṣe àwárí wọ́n sì máa ń dáni lẹ́jọ́ bóyá nínú ẹbí nínú ilé wọn níbi iṣẹ́ tàbí nínú ìjọ Ọlọ́run nítorí àìgbàgbọ́ wọn. If your heart is full of criticism, your heart is full of unbelief. bí ọkàn rẹ bá kún fún ẹ̀mí tí ń dáni lẹ́jọ́ ọkàn rẹ kún fún àìgbàgbọ́. I told you there's no time to read all the references, you can write it down. Numbers chapter 16 verses 12 to 14. mo sọ fún yín pé n kò ní lè ka gbogbo àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ náà nítorí àkókò ṣùgbọ́n olùkọ́ sílẹ̀ Númérì orí 14 ẹsẹ̀ ìkejìlá dé ìkẹrìndínlógún. Numbers chapter 16 verses 12 to 14. Númérì orí 14 ẹsẹ̀ ìkejìlá dé ìkẹrìnlá. You see, they were saying, hey, you say you are taking us to the land playing with milk and honey. Where is the land playing with milk and honey now? Here we are just having this and we're suffering like this. They were criticizing Moses and Aaron because of their unbelief. They thought that there was no place like the land full of milk and honey where God was taking them to. Let me tell you again, if you are full of criticism, your heart is full of unbelief. wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí bá Mósè wọ́n sì ń pè sí Mósè àti Áárónì wípé ó ti sọ fún wa pé ilẹ̀ ìlérí ilẹ̀ tí ń ṣàn fún wàrà fúnfún ilé ìmúra lọ ilẹ̀ náà wà dà báyìí wọn kò gbàgbọ́ pé ohun tí ó jẹ bẹ́ẹ̀ wà wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ṣe oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ sí Mósè àti Áárónì ohun tí mo sọ tẹ́lẹ̀ náà ni pé kí n sọ pé bí o bá ń dáni lẹ́jọ́ ohun tí o fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ọkàn rẹ kún fún àìgbàgbọ́. Number 3, we're told in Ezekiel chapter 33 verses 30 and 31 that when you are full of criticism, there is covetousness in your heart. ẹ̀kẹta aṣọ fún wa nínú ìwé Ezekiel orí 23 ẹsẹ̀ 21 pé bí o bá ń dáni lẹ́jọ́ ọkàn rẹ kún fún ojú kòkòrò. It is because you are covetous and you are looking for something which you have not got, which you think other people have got, and you think they are not better than yourself.
If they are having that thing and I'm not having it, then you'll be finding fault. You'll be criticizing them because of the covetousness in your heart. nígbà tí o bá ń dáni lẹ́jọ́ ìdí tí o fi máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ọkàn rẹ̀ kún fún ojú kòkòrò òun ni ohun tí àwọn ẹlòmíràn ní tí ìwọ kò sì ní àti nítorí ìfẹ́ nǹkan tí wọ́n ní tí o kò ní ìwé tí í ṣe ojú kòkòrò o bẹ̀rẹ̀ sí dá wọn lẹ́jọ́ lórí. Another reason is prejudice. òmíràn ni ẹ̀tanú. In 1 Kings chapter 22 verses 17 and 18. nínú ìwé àwọn ọba kìíní orí kejìlélógún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún àti ìkejìdínlógún. The prophet of God told the king the truth that he got from God. wòlíì ọlọ́run sọ ọ̀rọ̀ òtítọ́ tí ó ti gbọ́ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run. Then the king told the other fellow and said, didn't I tell you, he never speaks any good thing about me? Before I called him, didn't I tell you that it's always negative? And the prophet said, no, that's the word of God. That's what God gave me to tell you. He had been prejudiced against that prophet before the prophet ever came. That's why he had been criticizing him. You see, when you criticize a brother, be very sincere, you are prejudiced against the brother. Before the brother even did any good thing, you are determined in your mind he will never do good. That his system will never work. His work will never edify. His approach will never work. And everything he does, you have said in your mind, you are prejudiced that the fellow will never do any good thing. Therefore, whatever he does, will be criticizing. ọba yìí wá sọ fún èkejì rẹ̀ wípé ìyí kò ti sọ fún ọ pé kì í fọre lọ́jọ́ kan bó ti mọ̀ wípé ohun tí yóò sọ náà ibi iṣẹ́ ni wòlíì náà sì pé rárá ọ̀rọ̀ tí olúwa sọ fún mi gan náà ni mo ti sọ fún ọ ohun tí ó fà ní pé ó ní ẹ̀tanú ó ti ní èrè tí ó lòdì lọ́kàn rẹ̀ nípa wòlíì yìí ó sì mọ̀ ohun kan náà ni ìwọ pẹ̀lú máa ń ṣe ó ti ní èrè tí ó lòdì tàbí ẹ̀tanú sí arákùnrin náà ó ti rò wípé ọ̀nà tó ń gbà sí ohun tirẹ̀ ọ̀nà tó fi ń wàásù tàbí ọ̀nà tó fi ń ṣe nǹkan tàbí òmíràn pé kò lè ṣe ní ọ̀nà tó dá nítorí èrè tó lòdì ẹ̀tanú tó ní yìí ní omi kí o máa bá ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́. If you have been prejudiced against this your wife, from the time of courtship, that you have held on to something, that you have had misconstrued or an idea that is not true about her, because of that prejudice, immediately you start the marriage, you'll be finding fault. bí ó bá jẹ́ pé o ti ní ẹ̀tanú tàbí èrè tí ó lòdì sí ìyàwó rẹ láti ìgbà tí o ti wà náà àkókò ìbánipọ̀ bí ó bá jẹ́ pé irú èrè bẹ́ẹ̀ ló ti ní lọ́kàn tẹ́lẹ̀ tí o ti ní àwọn èrè kan tí kò tọ́ tí ó sì jẹ́ pé o ti kó lóyà tí ó sì jẹ́ pé o ti wà nínú ọkàn rẹ tí o ti pamọ́ síbẹ̀ nígbà tí o ti ṣègbéyàwó tán báyìí èrè kan náà ni ó máa wá sínú ọkàn rẹ tí ó sì ní kí o máa dá a lọ́jọ́ nígbà gbogbo. Against your secretary, you are prejudiced. Against your boss, you are prejudiced. You'll always be finding fault. tí o bá ní ẹ̀tanú sí akọ̀wé rẹ tàbí ọ̀gá rẹ nígbà gbogbo ló máa wá ẹ̀sìn sí lọ́sẹ̀. Another reason is insincerity. òmíràn tún ní àìjẹ́ olóòótọ́. In Philippians chapter 1 verses 15 and 16. nínú ìwé Fílípì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dógún àti ìkẹrìndínlógún. Those that those who are criticizing Paul the apostle, they had insincerity as their major problem. ó fi hàn wípé àwọn tí wọ́n ń dá Pọ́ọ̀lù àpọ́sítélì lẹ́jọ́ wọ́n ní ìṣòro kan pàtó ìṣòro náà sì ni pé wọn kò jẹ́ olóòótọ́. Number 6 is envy and jealousy. ẹ̀kẹfà ní owú àti ìlara. When you are envious, you'll be criticizing. nígbà tó bá ń jẹun ó máa dáni lẹ́jọ́. When you are jealous, you'll be criticizing. nígbà tó bá ń ṣe ìlara ó máa dáni lẹ́jọ́. Number 7, another reason is pride. kókó keje ìdí mìíràn ní ìgbéraga. Pride makes a person to criticize. ìgbéraga máa ń mú kí ènìyàn dáni lẹ́jọ́. Makes a person to exalt himself and put other people down. ó máa ń mú kí ènìyàn gbé ara rẹ̀ ga kí ó sì máa bí àwọn ẹlòmíràn nílẹ̀. I told you it may be ignorance, mo sọ fún yín pé ó lè jẹ́ ìwà òpè, unbelief, àìgbàgbọ́, covetousness, ojú kòkòrò, prejudice, ẹ̀tanú, insincerity, àìjẹ́ olóòótọ́, envy and jealousy, owú àti ìlara, and pride. àti ìgbéraga. All these may be in your heart all at the same time. gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí lè wà nínú ọkàn rẹ lápapọ̀. And you will never see any good thing about other people. You will never speak any good thing about other people. You will never appreciate anything that any other person is doing. o kò sì nílò rí ohun rere kankan nínú ẹlòmíràn o kò nílò gbọ́ ohun rere kankan nípa ẹlòmíràn o kò sì nílò ìgbóríyìn fún ẹnikẹ́ni nípa ohun tí olùkọ́ lè ṣe. Point 3 is the rebuke for complainers. kókó kẹta ni ìbáwí fún àwọn tí ń ṣe àwáwí. The Lord is not happy with those who are always negative. inú Olúwa kò dùn sí àwọn tí wọ́n máa ń ní èrò tó lòdì nígbà gbogbo. The person who is always negative is living in the dark room. ẹni tí ó máa ń ní èrò tó lòdì inú òkùnkùn ló ń gbé. Is living in darkness and he will never be able to see alight while he's in darkness. inú òkùnkùn ni ó wà kò sì nílò rí hàn kedere níwọ̀n ìgbà tó wà nínú òkùnkùn. And the judgment of God will be upon such people. ìdájọ́ náà yóò sì wá sórí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. In Numbers chapter 11 verse 1. nínú ìwé Númérì orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkíní. When the people complained, it displeased the Lord. àwọn ènìyàn náà ń ṣe ìráyìn
wọ́n ń sọ ohun búburú ní etí olúwa. It displeased the Lord. Ìbínú rẹ̀ sì rí. Now you see, when you are displeasing the Lord every day, if you are grumbling, you are murmuring, you are complaining, you are criticizing your wife, your husband, your fellow brother, your fellow sister, the people in the church, every time you are displeasing the Lord every day. O mọ̀ nígbà tí o bá ń mú olúwa bínú nígbà gbogbo nípa dídá ọkọ tàbí aya rẹ lẹ́jọ́, dídá arákùnrin tàbí arábìnrin mìíràn lẹ́jọ́, tàbí dídá ẹnikẹ́ni lẹ́jọ́, òun mú inú olúwa bàjẹ́. In Proverbs chapter 19, Nínú ìwé òwe orí kọkàndínlógún verse 16, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Proverbs 19:16. Òwe orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. He that keepeth the commandment keepeth his own soul. But listen to this. But he that despiseth his ways shall die. Ẹni tí ó pa òfin mọ́, ó pa ọkàn ara rẹ̀ mọ́, ṣùgbọ́n fetí sí èyí. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá kẹ́gàn ọ̀nà rẹ̀ yóò kú. If you are criticizing the ways of the Lord, the methods of the Lord, the things that have been done to bring people into the kingdom of God, death is very near. Beware. Bí o bá ń dá ọ̀nà olúwa lẹ́jọ́ àti ìlànà olúwa àti ọ̀nà tó olúwa ti là sílẹ̀ tí a ń gbà ṣe tí a ń ṣe, bí o bá jẹ́ pé irú ìgbàyé bẹ́ẹ̀ ló ń gbé ikú súnmọ́ ọ. Júdà, reading from verse 16. láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. These are murmurers, complainers, walking after their own lust, and their mouth speaketh great swelling words, having made persons in admiration because of advantage. Àwọn wọ̀nyí ni àwọn tí ń tàn, àwọn aláròyé tí ń rìn nípa ìfẹ́kùfẹ́ ara wọn. Ẹnu wọn a máa sọ ọ̀rọ̀ ìyàlẹ̀, wọn a máa ṣojú ṣáájú nítorí èrè. Why do we fill the church with murmurers and complainers? Sílódé tí a fi kún ìjọ pẹ̀lú àwọn tí ń tàn àti àwọn aláròyé. Why are you a murmurer, a complainer in the church of the living God? Sílódé tí o sọ ara rẹ di ẹni tí ń tàn àti aláròyé nínú ìjọ Ọlọ́run alààyè. Verse 19. Ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. The day who separate themselves, sensual, having not the spirit. Àwọn wọ̀nyí ni àwọn ẹni tí ń ya ara wọn sí ọ̀tọ̀. Àwọn ẹni tí ara tí wọn kò ní ẹ̀mí. You see, there are those who will separate themselves from our other brothers and sisters in the house fellowship. Ó mọ̀ àwọn kan wà tí ó yára wọn sọ́tọ̀ kúrò lọ́dọ̀ àwọn arákùnrin àti arábìnrin wa ní ìdàpọ̀ ojúlé. They cannot forgive those who have offended them. Wọn kò lè dáríjì àwọn tí ó ti ṣẹ̀ wọ́n. They are murmuring and complaining and criticizing. Wọ́n ń pè wọ́n ń ṣe àròyé wọ́n sì ń dáni lẹ́jọ́. And say, I can never be in that house fellowship. Wọ́n sì wípé ipò lè lọ sí ìdàpọ̀ ojúlé yẹn náà. Say, I'm so spiritual and the other people are so selfish and they are so sinful. Wọ́n wípé èmi jẹ́ ẹni tí èmi tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ṣùgbọ́n àwọn tí ó kù àwọn tí ó jẹ́ ànìkan jọpọ́n àti ẹni tí ara ni wọ́n. The Bible says you are wrong. If you are separating yourself from the brethren, you are sensual, you don't have the Spirit of God. Bíbélì wípé ohun tí ó lòdì ni o ṣe pé bí ó bá jẹ́ pé òun yára rẹ sọ́tọ̀ kúrò láàrin àwọn èèyàn Ọlọ́run, ó jẹ́ ẹni tí ara kò sì ní ẹ̀mí Ọlọ́run. People say they cannot come to the district church because they say that the pastor is not there physically every time. Because of that, they can never come. Because they don't regard any of these coordinators and zonal leaders and women leaders. The only person they respect will be the pastor. Friend, you know what the Lord says about you? When you separate yourself from this district church because you think that you are so super spiritual, other people are inferior to you, you are sensual, you do not have the Spirit of God. If you die like that, you die a carnal, sensual, selfish, simple person. You will go to hell. Àwọn mìíràn sì wà tí wọ́n wí pé àwọn kò lè wá sí ìjọ ti ẹkùn nítorí pé olùṣọ́ àgùntàn kò sí níbẹ̀ fúnra wọn. Nítorí ìdí èyí wọ́n á máa rò wípé àwọn ò lè gbọ́ ti àwọn alákòóso ẹkùn tàbí àwọn aṣojú àwọn obìnrin tàbí àwọn adarí agbègbè. Wọn kò sì ní okòó bá ṣe pẹ̀lú àwọn ará ní ìjọ ẹkùn. Bí o bá jẹ́ irú ènìyàn bẹ́ẹ̀, Bíbélì wípé o jẹ́ ẹni ti ara, o kò sì ní ẹ̀mí Ọlọ́run. Bí o bá sì kú sí nínú ipò bẹ́ẹ̀, òun kú sínú ipò ẹni ti ara tàbí ẹni tí kò ní ẹ̀mí Ọlọ́run, o sì jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ sílẹ̀ tí ó lọ sí ọ̀run àpáàdé. Examine yourself. Yẹ ara rẹ wò. Some people are notoriously known for tearing everything apart, tearing everyone in pieces. Àwọn kan wà tí ó ti jẹ́ pé ó ti di àṣà wọn láti máa pa àwọn ẹlòmíràn run, láti máa ba àwọn ẹlòmíràn jẹ́ nípa ètò wọn. But such people will be chastised and rebuked by the Lord. Ṣùgbọ́n Olúwa yóò bá àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wí, yóò sì nà wọ́n púpọ̀. And except they learn their lessons, if you separate yourself from the people of God here on earth, God will separate you from the people of God in eternity. Láì bá sì jẹ́ pé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tètè kọ́ ẹ̀kọ́ ní àkókò tí ó yẹ kí wọ́n sì yí padà. Bí o bá yára rẹ sọ́tọ̀
kúrò láàrin àwọn ènìyàn ọlọ́run nínú ayé yìí ọlọ́run yóò yà ọ́ sọ́tọ̀ kúrò láàrin àwọn ènìyàn ọlọ́run lọ́run. God's wrath and judgment await those who are murmuring. ìbínú àti ìdájọ́ ọlọ́run rọ̀ dòdò lórí àwọn tí ń pè Those who are complaining. àwọn tí wọ́n ń ṣe àìròyé Those who have critical minds and tongues. àwọn tí wọ́n ní ọkàn tí ń dánilẹ́jọ́ àti ètò Except búburú they repent and seek forgiveness from God and seek forgiveness from man. láì bá jẹ́ pé wọ́n ronú pìyàdà kí wọ́n sì wá ìdáríjì látọ̀dọ̀ ọlọ́run àti ìdáríjì látọ̀dọ̀ ènìyàn. When you are really saved, you will have a real change of life, a real change of heart, a real change of attitude. nígbà tí o bá jẹ́nu ìgbàlà ó ní ìyípadà ọkàn nínú ìgbé ayé rẹ nínú ìwà rẹ àti nínú ìṣe rẹ. When the backslider is truly and fully restored, there will be full restoration to righteousness, and there will be full restoration to the control of the tongue. nígbà tí apadà sẹ́yìn bá ní ìyípadà bọ̀ sí tí a sì ní padà wá sínú ìgbàgbọ́ nítòótọ́ ọkàn rẹ̀ yóò yí padà sí òdodo ìgbé ayé rẹ̀ yóò sì máa fi bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mu. When we are sanctified, we shall be inwardly holy and heavenly minded. nígbà tí a bá sọ wá di mímọ́ a ó ní ìwà funfun nínú ọkàn a ó sì jẹ́ ẹni tí ó kún fún èrè ń When bẹ̀rẹ̀. you are truly saved and sanctified, you will love and appreciate other people more than yourself. nígbà tí o bá ní ìrírí ìgbàlà tòótọ́ tí o sì ní ìrírí ìsọdi mímọ́ gidi ó máa mọ rírì àwọn ẹlòmíràn ó sì máa fẹ́ wọn ju ara rẹ lọ. Before we pray, let's look at Lamentation chapter 3 from verse 39. wá tó gbàdúrà ẹ jẹ́ ká wo ẹkún Jeremáyà orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógójì. Lamentations chapter 3 from verse 39. ẹkún Jeremáyà orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógójì. Wherefore does a living man complain, a man for the punishment of his sins? ṣe tí ènìyàn alààyè ń kùn tí ó wà láàyè kí olúkúlùkù kí ó kùn nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Why should you be complaining when you know that you are not a perfect person? kí ló dé tí o fi ń ṣe àròyé nígbà tí o mọ̀ pé o kì í ṣe ẹni pípé. Why are you not grateful for the life and ministry of other people around you? kí ló dé tí o kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbé ayé àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn tí ó yí ọ ká. Verse 40, let us search and try our ways and let us turn again to the Lord. ẹ̀sìn ogójì jẹ́ kí á wádìí kí á sì bọ́ ọ̀nà wa wò kí á sì tún yí padà sí Olúwa. Let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens. jẹ́ kí á gbé ọkàn àti ọwọ́ wa sókè sí Ọlọ́run ní ọ̀run. We have transgressed by our murmuring and complaining, and we have rebelled. àwa ti dẹ́ṣẹ̀ nípa kíkùn àti àròyé tí a ń ṣe a sì ti ṣọ̀fọ̀. If we will come back to the Lord will forgive. ṣùgbọ́n bí a bá padà pé Olúwa wá Olúwa yóò dárí jù. Verse 48, mine eye runneth down with rivers of water for the destruction of the daughter of my people. ẹsẹ̀ kejìdínláàádọ́ta ojú mi fi odò omi sàn sílẹ̀ nítorí ìparun ọmọbìnrin àwọn ènìyàn mi. Mine eye trickleth down and ceases not without any intermission. ojú mi gbà sílẹ̀ ní omijé kò sì dá láì ṣe ìsinmi. Till the Lord will look down and behold from heaven. títí Olúwa fi wo ilẹ̀ tí ó wò láti ọ̀run wá. This is saying that we ought to pray. ohun tí ó sọ ni pé a ní láti gbàdúrà. Our hearts have been critical, our tongues have been condemning other people, and we have shown that our hearts are corrupt and defiled and proud, and we are not in a state of relationship, fellowship with the Lord. We need to rise up now, talk to the Lord in prayer. bí ọkàn wa bá ti ń dáni lọ́jọ́ tí ètò wa sì kún fún dídi òbírí ni tí a sì rí pé a kò pé níwájú Olúwa ti kún fún oríṣiríṣi ìwà búburú yìí. ohun tí a ní láti báyìí ni pé ká dìde dúró kí a sì bá Olúwa sọ̀rọ̀ nínú àdúrà. Let's rise up now. ẹ jẹ́ ká dìde dúró báyìí. Have you been grumbling? wà á tún pèlè. Have you been complaining? wà á tún ṣe àròyé. Have you been criticizing the people around you at home, in the church and everywhere? wà á tún dá àwọn èèyàn lẹ́jọ́ bóyá nínú ilé tàbí nínú ìjọ tàbí níbi kíbi bí. Why are you complaining? kí ló dé tí o fi ń ṣe àròyé. Why are you belittling other people? kí ló dé tí o fi ń fojú kó àwọn ẹlòmíràn Let lọ́nà. us search and try our ways and let us turn again to the Lord. jẹ́ kí á wádìí kí á sì bọ́ ọ̀nà wa wò kí á sì tún yí padà sí Olúwa. Rise up and talk to the Lord in prayer. dìde dúró kí o sì bá Olúwa sọ̀rọ̀ nínú àdúrà. See that you are backsliding because of your attitude and your heart condition. Come back to the Lord and repent and seek forgiveness from God and forgiveness from man. o ti rí i pé o ti padà sẹ́yìn nítorí ọ̀nà rẹ àti ipò tí ọkàn rẹ wà. padà wá sọ́dọ̀ Olúwa kí o sì béèrè fún ìdáríjì.
Don't let this message die. Listen to it again and pass it to others. You can get more from God at the Deeper Life Bible Church. Our headquarters is Deeper Life Bible Church, Dagada, Lagos, Nigeria. Blessed are your ears for hearing these things. We'll meet in heaven.